This year is a very important year in the Russian Church because there are two big celebrations. Since 160 years since the birth of Patriarch, Holy Patriarch Tikhon, and 100 years since his repose. Metropolitan Anthony venerated Patriarch Tikhon for his podvig, because his podvig was great. He was very hands-on, and everyone loved him for his humbleness, for his love for Christ, and for his calmness. Maybe that's why, when the time came for him to undertake a new way to Golgotha, he was chosen. Everywhere where Patriarch Tikhon went, he left a legacy, and he left a legacy in Сурож diocese. Почему мы связали эти два события в один день, и день представления митрополита Антония и память святителя Тихона? Потому что митрополит Антоний неоднократно подчеркивал, что подвиг святителя Тихона, подвиг его как исповедника, патриарха, ставшего во главе Русской Православной Церкви спустя долгий синодальный период, предстоятелем ее, являлся для митрополита Антония ярким примером для подражания. И многое из его жизненного пути, из его исповедания веры Христовой митрополит Антоний проецировал на собственную духовную жизнь. Сегодня мы с вами на выставке, посвященной Святейшему Патриарху Тихону. И я хотел бы поделиться некоторыми воспоминаниями, связанными с Патриархом. Еще будучи мирянином, мне было важно понять и узнать о подвиге царской семьи. И поэтому я читал книги, посвященные тому времени после революции. Это было очень тяжелое время. Очень тяжелое время, очень сложное. И удивительно было увидеть и подвиг самих царских мучеников, их смелость, их желание быть с Россией до самого конца, их какое-то внутреннее спокойствие. Но еще открылось, что в это время в России была очень активна духовная жизнь. И связано это было с собором, Всероссийским собором, который до этого долго не проводился. И одним из решений этого собора было избрание святого патриарха Тихона. Этот человек взял на себя полноту ответственности за всю русскую православную церковь. И мы знаем, что за этим последовало, и я думаю, что сам святейший патриарх прекрасно это представлял. Но он принял такое решение, он взял эту ответственность, когда он был избран на соборе. И вот это мужество, вот эта смелость, вот эта доброта в такое тяжелое время – это замечательный урок для нас. Святой Патриарх Тихоний, моли Бога о нас.
His Holiness Patriarch Tikhon, saint, lived at this cusp in history, and it required extraordinary wisdom, discernment, insight, and courage. And the saint had all these things. He was very brave, and he faced problems not only from Soviet state, but also from the, as somebody has described it, the anti-church, the so-called living church, this horrible schism that developed at that time. And so we need to know more about those times. We need to know of the trials that the saint himself went through, and thousands of others, and that their faithfulness, their loyalty, their fearlessness has made possible the subsequent life of the Russian Church up to this present day, including the life of our very vibrant diocese. We've been praying for repose of the soul of Metropolitan Antony of Suraj of blessed memory. So this is our illustrious 20th century and 21st century history, for which we thank God for these brave martyrs, and we ask their intercession as we progress into the future. So there is one incident that I remember very clearly. It took place on the Feast of the Annunciation on March 25th, 7th of April. I think in the last year of his life, 2003. He said, "I never told anybody about this before. But on the years ago, it was the Sunday after the consecration of the cathedral. I think that would have been in 1956. He said, I was celebrating the Divine Liturgy, and I saw in the altar the St.Tikhon appeared in the altar, blessing us as a bishop blesses. So he said, I took that as a blessing on our church, on our community, and he was very devoted to Saint Patriarch Tikhon. So we've kept this memory in the cathedral. And if you look at our new iconostas, St. Tikhon is there